Vanakkam and welcome to my new unboxing video. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு hair dryer. So the name of the product is Agaro HD-1214 and I bought this for less than 1000 rupees. The MRP here says 1245 but Amazon has a deal for about 900. So that is entering the territory of Nova, Vega, the basic hair dryers. If நீங்கள் cheapest hair dryer ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ இல்லை அமேசான்லேயோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு 700 600 அப்படிங்கும்போது ஒரு 100-200 ரூபாய்க்கு மேலே இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுங்க. இட் ஹேஸ் 2 ஸ்பீட் அண்ட் 3 டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ், ஒரு ஃபாஸ்ட், ஒரு நார்மல் அண்ட் தென் ஒரு கோல்டு ப்ளோ செட்டிங். ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் நாசல் இருக்காமா. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சலூனில் யூஸ் பண்ணுறது, அந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல ப்ளோ பண்ணுறதுக்காக. எஃபெக்டிவ் கூல் ஷாட் பட்டன். ஸோ இது எப்படின்னா சில ட்ரையர்ஸ்லாம் வந்து வெறும் ஹாட் டெம்பரேச்சர் மட்டும் இருக்கும், இல்லைனா கோல்டு மட்டும் இருக்கும். பட் இதில் வந்து ஹாட்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஹீட்டை எடுத்துரும். ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ இன் டெவலப்பிங் கர்வ்ஸ், வேவ்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டைல்ஸ். Right, so it has a hanging loop which is quite easy if you want to hang it in your bathroom or near your dresser. Open பண்ணி பார்க்கலாமா? So இதுதான் அந்த concentrated nozzle for a concentrated air flow. இதுதாங்க ட்ரையர். நல்லா இருக்குது, ப்ரீமியம் ஃபீல். ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நான் சீப்பஸ்ட் அப்படின்னா இந்த வேகா இல்லை நோவா அந்த கேட்டகரி கூட கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்னு. ஏன்னா முன்னாடி ரிவ்யூ படிச்சிருந்தேன் நான் அமேசானில். திஸ் லுக்ஸ் அ லாட் மோர் ப்ரீமியம். திஸ் லுக்ஸ் ஆஸ் குட் அஸ் த ஹேர் ட்ரையர்ஸ் தட் யூ வுட் பர்ச்சேஸ் ஃபார் அபவுட் 2000-3000 rupees. வெரி ப்ரீமியம். கலரிங் இருந்தாலும் சரி, பிராண்டிங், குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்விட்சஸ் எஸ்பெஷலி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த கான்சன்ட்ரேட்டர் நாசல் போடுறது. ஸோ ஏர் ஃப்ளோ வந்து அப்படியே கொஞ்சம் டைரக்ட் பண்ணிக்கலாம் வேர் யூ வாண்ட் ஸ்டைல் இட். ஸோ லைக் திஸ் லாட். நான் வந்து ஒரு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஐ வில் போஸ்ட் அ ரிவ்யூ வீடியோ as well. பட் த ஃபர்ஸ்ட் லுக் இஸ் வெரி இம்ப்ரெசிவ். வேல்யூ ஃபார் மணி எக்ஸலண்ட். பட் அஃப்கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன், பட் ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் லுக் த hinge as well is quite premium. ஏன்னா நான் முன்னாடி நோவா வேகாலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். It looks cheap but this doesn't look cheap at all. Okay, we'll post a review following this in the next section. Thank you. So இது வந்து நான் ஒரு 2-3 days யூஸ் பண்ணிட்டேங்க. My review is it's excellent. Again, as I said, excellent value for money. Unpack பண்ணும்போது சொன்னதே தான். ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூசேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் அவங்க சொன்ன 3 ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ். And if you can see this, you have 1 cold setting and then 1 hot, slow speed, low speed, and then 1 high speed with heat. அப்புறம் if you notice, this is the cool shot button. So when you put it on 1 or 2, when the heat is on, then you press this and the heat அப்படியே எடுத்துரும். It won't blow hot air anymore, so you'll get cold air. And you remove it and you'll get hot air. So I'm very happy. Excellent product. Let me know of your comments. I'll put the link for this product as well on Amazon. Thanks for watching and we'll soon catch up on another video.